Hi guys! Welcome to Zip9. In this video ay tutuloy natin ating series on distance rate time problem or tinatawag din natin na motion problem. No? So let's start our discussion by reading the problem. Ben's house is 4 kilometers from his office. If he travels to the office using a bicycle at a speed of 10 kilometers per hour, how many hours does he travel from his house to the office? No? Okay, so from the previous video, sa series na to, pinag-aralan natin yung formula for distance, relationship ng distance, rate, tsaka time. Yan yung ating formula, distance equals rate times time. So, ang D natin ay distance. Ang R natin ay rate. Ang T natin ay time. Okay, so ang rate, speed rin yan, no? So, pwedeng pagpalitin yan. Minsan nakikita nyo sa mga problems. Speed, minsan rate, no? Okay, so identify natin kung ano ba yung mga given natin. Yung 4 kilometers, ano ba siya? Is it a distance or is it a rate or is it a time? Distance siya, no? Obvious naman, no? Kasi kilometers. Tapos, Ben's house is 4 kilometers from his office, no? Obvious naman na distance. So, ang distance natin ay 4 kilometers. Tapos, what about 10 kilometers per hour? Ano ba yun? Is it time or is it a rate? Rate or speed, di ba? 10 kilometers per hour is a speed. Or is speed, no? So, ang rate natin, ang R or speed, ay 10 kilometers per hour. So, ano naman yung time? Time yun yung ano, no? How many hours in yung time natin. So, ang ano natin is yung time in hours. So, we can use the formula, distance equals rate times time. At para mas madali, pwedeng alisin muna natin yung mga units, no? So, distance equals rate times time. We substitute, what is distance? 4 equals rate, which is 10 times time. Gusto natin makuha yung time. Remember, how many hours, no? Yung tanong. So, we can divide both sides by 10, di ba? So, 4 over 10 equals 10t over 10. So, equation yan. So, kung ano yung gagawin natin sa kabila, ganun yung gagawin natin sa kabila. That's both the left and the right hand sides. So, makakancel to. T becomes 4/10 or 2/5, no? Pag sinubstitute. Pag nilowest terms natin. So, 4/10, paano natin yung lowest terms? Divide both the numerator and the denominator by 2. Okay? Ano ang unit ng ano na yan? Ano ang unit ng 2/5 na yan? Remember, kilometer tapos kilometer per hour. Ibig sabihin, yung unit nito ay hours. So, 2/5, baliktarin na lang natin. So, T equals 2/5 hour. Explain ko yan mamaya bakit siya hour. Now, inuna ko itong walang unit kasi mas madali, no? Pero may mga teachers na gusto nila may units, no? And kailangan maging ready kayo dyan. So, kung gusto nyo, lagyan natin ng unit tong ating solution. D equals RT. So, 4 kilometers, di ba? Kasi yung ating distance equals 10 kilometers per hour times t, di ba? So, yan yung minumultiply natin. And then we divide both sides by 10 kilometers per hour. So, 10 equals 10 kilometers per hour times t divided by 10 kilometers per hour. So, makakancel yan, di ba? So, t na lang matitira dito. Paano naging hour yung unit natin dito? So, this is 10 kilometers per hour. Actually, kaya susulat natin yung kilometers per hour. Fraction din siya, no?
4 kilometers over 10 kilometers per hour, di ba? Kasi per 1 hour yan, di ba? Ngayon, para naman natin matanggal yung fraction sa baba, I can multiply. This is the numerator. Remember, this is the numerator, di ba? This is the denominator of yung entire fraction natin na malaki. So, if I multiply this by hours, by 1 hour, I can cancel this, no? Pero kung ano yung multiply ko sa baba, dapat mag-multiply din ako sa taas. Diba? Parang 3/10. Pag nag-multiply ako sa baba ng 5, dapat 5 rin dito para hindi mabago yung value because you're just multiplying by 1, diba? So, I canceled hour. May hour nandito na sa taas. May isa kang kilometer sa numerator at isa kang kilometer sa denominator. So, makaka-cancel din yan. Kaya yung ating unit ay hours, no? So, syempre, i-reduce lang natin to sa lowest terms. Okay? So, ganun ang explanation yan bakit siya hour yung ating unit. And obvious naman, di ba? Kasi time, how many hours, no? So, pag ang tinanong dyan ay how many minutes, ay magko-convert tayo, no? But, safe naman tayo kasi dalawa lang naman yung units, hour, tsaka kilometers, and syempre yung rate niya na kilometer per hour. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa video. Gusto kayong invite, no, sa ating website zip9.com at sa ating YouTube channel, no, ay ini-invite ko kayong mag-subscribe, no. Click the subscribe button and then click niyo yung maliit na bell, no. At piliin niyo yung all, subscribe to all videos, no. Para every time na meron tayong bagong video ay ma-notify kayo. I'll see you in the next tutorial.